because Sadiq has that stance, he usually takes the ball from outside off and then fetches it to that square leg vacant area. That's his favorite shot, actually. Tried to do that in the previous game as well. He was successful doing that as well. Riaz, fourth time. Right arm over to Sadiq. Devastating, explosive batter. Just a run there. Wide +1 to the total. Extra efforts from Riaz there. Exceptional pace really from Riaz. Pace on delivery. Alonain Krishnapo. Rizwan on the drive here. Just the one run there. .4 overs, 12 for 2. Alonain Krishnapa find themselves at. And not in a hurry, actually. Sadiq still trying to play his favorite shot. He can get a boundary here. That's what he's searching for. His trademark underarm shot over square leg. That's his favorite. There's that attempt again. On a number of occasions, he tries to play those shots. And even in the previous game, I think he tried a couple of times and was not successful. Tries it yet again here, a couple of times, not successful. But he's a fearless cricketer, Sadiq. Absolutely fearless, the way he goes about his batting. Exciting to watch him play that way. The style, the identity, the positivity, psyche, all being good. There's that, got a bit of bat on that, direct it should be gone. No direct it. Sadiq survives. 2 overs gone, 13 for 2. Alonain Krishnapa find themselves at. The power play is done and dusted. The restrictions will be lifted now. So the bowlers can bowl with a little bit of freedom, actually, which they don't really experience in the first two, which they feel that they got to do plenty. But here, Sadiq gets back on strike. Interesting to see his approach, actually. Is he going to bog down? Is he going to get bogged down? Going to shift the gear? I think interesting to see how he goes, because he knows that he's the trump card batter. He gets going, they put runs on the board, he gets out here. That will mean that Nazar 9 block will get an opportunity to get on top of the batters. Mitesh, the new bowler. To Sadiq, good bit of matchup. Mitesh against Sadiq. Sadiq is a superb timer of the ball, supreme timer of the ball, no doubt about that. Nicely played away, that's good batting. Clean pickup, would have put Sadiq in a bit of trouble there, but no damage done in the end, just the one run there. Rizwan gets back on strike. Mitesh is an express cutter bowler. He's got that plenty of varieties in his bowling. He's got that sort of off cutters getting back into the right-hander. When he was bowling to the left-hander, it takes the ball away from the left-hander. He's got plenty of varieties. He's got slower ones. He's got pace on, pace off ones, driven away on the up, directed, gone. Even is gone now by country miles. Rizwan's got to take a walk back here. Try to sneak a quick run there. Went straight into the hands of the fielder, but couldn't finish the run in the end. Rizwan's got to take a walk back. But the most important thing is that Sadiq's still there. And the message out from the coaching, the back-end team, probably just say, Sadiq, cool down, calm down. Let's take, I think maybe after about a few overs, I'll start to open up
their shoulders. Not sure if Sadiq would think about playing ultra-aggressive brand of cricket here. 14 for 3. Alunain Krishnappa find themselves at. So some of the great teams like NM Mangalore, young friends are already getting eliminated, opening up opportunities for these regional teams to get back and chip back strongly. Youngstar, the new bowler. New batter, in fact. Driven away nicely. He'll push hard. Great bit of return. Great throwing in the outfield. But can't prevent Sadiq from taking those couple of runs. Not sure whether it's a good idea for Sadiq to take quick runs, actually, because he gets tired. He can't play shots. He's got to save his legs, actually. Not a bad idea, because Sadiq gets tired. He won't be able to generate the power needed to take the ball out of the park, because he's a power player. Driven down the ground, not for runs, straight back to the bowler. 2.4 overs have been bowled out, 16 for 3. Sadiq batting at 9 from 9, striking at a rate of 100. And he's got his partner Youngstar who can bat as well. Driven away nicely, pushed away into the cover area for one. Neatly taken. There's that complete change in thinking from Sadiq here. Not thinking about playing ultra-aggressive brand of cricket after the departure of his partner. Nawaz is thinking differently. Okay, I'm going to play some shots later down the innings. I'm not going to do now. I get out here. I know that I'm going to get into some sort of trouble. My team's going to get into some sort of trouble. Youngstar, for the first time, first ball. Try to drive the ball on the up, actually. Was in two minds whether to play it on the front foot or on the back foot in the end. Dot ball. End of that over. 3 done, 17 for 3. Alunain Krishnappa find themselves at. So, going back to my point about what type of total are you going to think. So you never know. You think that sometimes 35, 36 being more enough, actually. Or maybe 50, 55 being less enough. So you got to agile enough. I think the captain, the coach has got to think about what type of bowling unit you've gotten. And then you can accordingly set a plan to set out a total. Therefore, I think on the other side, you've got another 9 block. Know that they don't want to chase a mighty total like 50s, 45, 50s. They know that they'll be in trouble straight away. So they'll be trying to restrict the opposition to somewhere around about 30, 31, 32. They think that they can easily chase that total down. Sadiq still going good. Changed his gear a little bit. Batting now almost at second, third gear. Interesting to see whether he's going to shift the gears. He's going to go in the top gear. Time will tell us. Riaz back into his second. Giving away 7 in the first. Comes back. Sadiq doesn't get the timing right. Doesn't get the connection there. Just the one run there. Deflected off the pads. It doesn't matter how they come. Because the key is that you got to get the strike rotated as well. Which is a big part of the game as well. That you get strike rotated. The problem with the strike rotation and quick running between the wickets is that later down the order, someone like Sadiq won't be able to counterpunch with the power that is gotten. He'll be tired, exhausted. This is one dimension that you got to think when you're asking the power hitters to run hard between the wickets. This is not a good idea, I feel. In the air, it's going to be one run there. It's got a bit of under edge on that one, look like. Runs are coming now in 1s and 2s. Got to applaud the Nazar 9 block bowlers like Riaz and others. The way they bowl, they mixed up beautifully. Pace on, pace off, change of trajectory. Plenty of armour is in their repertoire. They're using that to a great deal. Riaz now. Third time.
Oh, that's convincingly beaten. Sadik thought that he might be out. Not sure what happened there. Looked like it hit the stumps and the bail's not getting dislodged. Unbelievable. Sadik thinks that he's lucky to be there still. Take a look at that one. The wicketkeeper thinks that the ball's gone inside the stumps. And that would be a big shame, really. The wicket, I think you can't leave so much gap that the ball can pierce through the wickets. That's basic cricket knowledge everybody has. Sadik's lucky to survive there. He's right in his luck. The umpires get into consultation with the players there. You know, it's making sure that everything is right now. Sadik will have to take the strike back. Such an impact player Sadik is. He's not been able to time the ball well this innings. Hasn't been free-flowing, hasn't been that easy going. He got the boundary of the first ball, actually speaking. Ever since that, has been very quiet. Riaz, fourth time. Got a bit of pad on that one. Try to play that big towards the leg side, so just the one in the form of leg bias, they take it. I know that. I think they got a long way to go. They got another 2 more overs after this over. So no point actually losing a wicket. Probably get 10 balls where you can try and double that. Probably get 20 in the next 2. Which is what you got to try and target. On the charge. Fiercely struck. There is that protection in the deep in the form of a long on, I think, a long on fielder there. Picks it up. Just the wonder in there. Sadik is starting to realize his normal role here is to just function and discharge as a support role for Sadik, because he can get into an act. The runs will start to flow in. Goes on the big mix-up. Needless run attempted by Naushad there. There was no run available. It was backing away a long way, straight into the hands of the long mid-on fielder. Whips the bails off in a flash. And now Shot's got to take a walk back here. No need whatsoever for that run. His partner at the other end, Sadik, was nowhere near that run, nowhere interested in that run. So end of that over, 4 done, 21 for 4. Alunain Krishnappa will be looking at that target. That they've got that in the back of their mind. I think the target that they'll be looking at is somewhere around about 35, 36. I think even more. I think maybe 2, 3, 4 more. Get to that 40 mark. They'll be very pleased about their batting. I think as long as Sadik play, I think stays over there, I'm sure the runs will be there for the taking. The problem with Sadik is that he's not been able to time the ball well, and in this innings predominantly. He's not been able to time the ball, not been able to middle the ball. Not a good sign really for Alunain Krishnappa, but they've got hopes. Their dressing room has got hope that Sadik, either Sadik or Karthik, one of them will play a blistering, positive, aggressive innings to put them in a commanding position. Karthik will take strike now against Husaif. That's going to be wide, +1 to the total. 1 + 1 to the total there. So 2 bonus runs takes the scoreboard to 23 now. Without a ball being bowled in the over, Husaif coming back into second. Bowled a pretty clean, impressive first over. Picked up 2, given away 6. And started off very poorly in the over. Just gifting away 2 runs, importantly, to the opposition side.
23 for 4. Still got 2 more overs, 12 more balls, and that's what Sadiq will be looking at this stage. Just going to concentrate on that. Maybe another wide here. 1+1 to the total. Poor stuff from Huzaifa here. Absolutely poor. He's gutted by himself because he's bowled 2 express pace deliveries, but both of them have been wides +1 runs. So 4 runs given away without bowling a single delivery. Bonus runs, really. These are very, very hard to get and track down when you go out to bat. Huzaifa got a bit of bat on that one this time. Well bowled, good comeback. It's inside that wide line. Huzaifa is an experienced campaigner, skilled bowler. Express pace touching it around about 140 kph. Driven down the ground. Misfielding allows that one to be taken. (26 for 4). 4.2 overs. 10 more balls still to go. Sadiq's batting at 10 from 14. Took a bit of time actually. Struggled a little bit in that third over, I think, where couldn't really time the ball well. Couldn't really watch the ball well. That's what happens. You're not timing the ball well. You don't time the ball well. Whole of the innings. Got to get back to rhythm here, Sadiq. Sadiq drives it powerfully down the ground. Will just be 1. This is where he's starting to time the ball well. I think it's a good sign, actually. Can face more strikes in the coming over. Get another 10, 15 in the next 9 deliveries. And that would be very handy. The bat's lost. He's lost his bat. He's lost the grip of the bat. Luckily for the fielders, it landed in the no man's land area. 28 for 4. 4.4 overs. Still got 2 more deliveries to go. Sadiq on strike. Can he get a big one here? He'll be targeted. He's surely looking at that straight boundary. Goes big, launched it. There is that fielder there. Takes it comfortably. Sadiq's disappointing inning comes to an end. The innings that lacked timing, that innings that lacked shot selection, finally has to take a long walk back here. The fielder over there at extra cover makes no mistake. That is a big, big wicket. 28 for 5. I think 1 more ball still to go. (28 for 5). 4.5 overs. One ball to go in the 5th over. 28 on the cards for the loss of 5 wickets. Huzaifa amongst the wickets. A new batter walks out. Got a bit of bat on that. I think is out as well there. Back-to-back wickets. Back-to-back wickets for the bowler. Started his over rather oddly, actually. He's come back well and has picked up 2 back-to-back wickets. And that will certainly help him. The score still stays at 28 for 6 after the end of over number 5. Over number 5 done and dusted. 28 for 6. Alunain Krishnappa have got another over. Last but 1 over. They'll be trying to make the most of that. And then they can get another 5 or 6, at least 8 runs in this over. And that will put them in a commanding position. But I'll tell you what, this game is a completely different game as opposed to the games that we saw earlier, because these 2 teams
are battling a heavyweight competition. Shahil to bowl the final. Karthik is going to be on the striker's end, and Muaz at the non-striker's end. Shahil, interesting to see how he goes about his business. He bowls, I think. Shahil is an express bowler, clocking at about 135, 136 kph. Can he get one good over here? No, drives sweetly down the ground. Will just be one there. Karthik will stay off strike, and Ashik is going to be on the striker's end. For the first time, is he going to face that first delivery, brand new, at the crease? Ashik. Is he going to play that big shot? He's an all-round cricketer, Ashik. I try to employ the reverse, but wide signal by the umpire. The bowler immediately changing the direction. Score stays up to 30 on the board. Got a bit of pad on that, looked like. Not sure about what happened there, what unfolded there. We've got to wait for the umpire's decision. It's going to be a wide check. Looked like might have brushed something, but not be able to determine that clearly in the naked eyes. Therefore, it will be checked up upstairs. The Bedra Media is the one catching the live actions of this iconic tournament coming from this Chokkabettu cricket ground. SS Sports Club register coming up with this wonderful fair delivery. Just the bye. So again, if you're watching this game from any part of the world, if you want to watch this game from any part of the world, you can simply type in Bedra Media on YouTube. You can find the live action where you can catch the live updates, the live coverage of this iconic tournament coming from this beautiful ground. Karthik will be on the striker's end. But try to play some shots here. And they know that they can get as many as they can. Get another 5, 6. Be very handy. Goes big. Has he got the distance? Yes, he has. What a lovely shot that is. Dispatched it, telegraphed it into the long off boundary. Unbelievable ball striking that is. Came from the mist of the blade and travelled mighty distance. Useful runs, really. These are useful runs for Alunain Krishnappa. They'll take it any time, any day. Nazar 9 block have got plenty to do here. And that's what I said, going back to my point about these two teams. These two teams are actually battling a heavyweight battle because these two teams look very much the same in combination. Going to be down the leg side where we have to wait. Wide to the total there. 37 for 6. Sorry, 38 for 6. With that wide, 3 balls still to go. Karthik still there, eyeing that boundary. Can he get that one more time? No. Going to be another wide here. Shahil struggling. He's been intimidated by that 6 over long off. That was a full-blooded shot, really, from Karthik. Came from the mist of the blade, almost slicing that one, but still, the pace of Shahil took that far and cleared that about 70 meters distance towards that part of the boundary. Karthik on strike, right time over. Shahil will try to outfox and outthink him. Well, that's a good delivery. That is a much, much better delivery. Around his legs. Excellent piece of delivery, that is. 2 balls still to go. Shahil. Can he finish well? Can Karthik get another big one here? That's what the dugout wants. Goes again. Miscues it. Takes it comfortably at extra. Short extra takes it comfortably there. And he's got to take a walk back here. Try to play
play a similar type of shot this time. Not having enough wood on that one. Sliced up in the air and a simple catch to the fielder over there. And the score still stays at 39. But I tell you what, this is going to be a challenging total. I feel that it's going to be enough. I think challenging, competitive on the grounds that you can bowl well. If you bowl well, you can restrict it. But Nazar 9 block have got some good batters, gun batters, great strikers, power strikers who can really turn things around in a nick of time. One ball to go, last ball of the innings. Alunain Krishnappa, can they leverage? Can they take advantage of it? Can they get a big six or a boundary here? Ashik is going to be, Nikhil's going to be at the striker's end. That's out, bundled out. Hits the timber, Shahil. And a wicket finally off that final delivery of the innings. Alunain Krishnappa finish off. $39, which means 40 will be the target. 40 is going to be the target for Nazar 9 block to come out and win the game. But it's going to be a great game of cricket. Absolute live, absolute thriller it's going to be like. To tell you more about this thriller, we've got with us Mr. Majid Mallo. And he's going to explain you in his own ways about this game in detail. Over to you, Mr. Majid. Hell. ಧನ್ಯವಾದ ಆಶಿಂ ಪುತ್ತೂರವರಿಗೆ. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಲ್ಹುನೈನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಂಡುಗಾರಾಗಿ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಂಡುಗಾರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಜೋಡಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಶಿಕ್. ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಇರುವಿಕೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾರಣ NM ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಬ್ಬಾರಿಸಿದಂತಹ
ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಚೇತನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಜೋಡಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸಿಕ್ ಅಲ್ ಉನೀನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಅಂಬಾಬಾರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಇದು ಚುರುಕನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಂದು ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. 3 ಚೆಂಡಿನಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 2 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಆಸಿಕ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವಿದು. ನೌಶಾದ್ ಚೆಂಡಿನ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಅರಿತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ 8ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸಿಕ್ ರೈಟ್ ಅಂಬಾಬಾರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೇತನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೇತನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಚಿ ಓಟಗಳು ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮವನ್ನು 5ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 9-0 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸಿಕ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಅಂಬಾಬಾರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆದು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇತನ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಆಡೋದಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಹುನೀನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ ಹುನೀನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮುರಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅಲ್ ಹುನೀನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಖಾನ ಇವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಜೋಡಿ ಇನ್ನುಳಿದತಕ್ಕಂಥ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಅಂಬೋಬಾರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಖಾನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯಂಪಿನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ ಹುನೀನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕದ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತ ಅಶ್ರಫ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಯಂಪಿನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಪಾಯವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ಗಳು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು, ಇತರ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ಅಶ್ರಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 ಓಟವನ್ನಾದರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಣಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಖಾನ ರೈಟ್ ಅಂಬೋಬಾರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಶೋಕ್ ಚೇತನ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟವಿದು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಜರ್ನ ಇತ್ವಾಗ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಮಿಚ್ಚಲಿ ಬೇದಾಂತದಿಂದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ವುನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಆಶಿಕ್ 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಖಾನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ವುನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವಿದು. ಅಶೋಕ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ರಾತ್ರಿಯ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಿದ್ದ ಕಳೆದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಆ ತಂಡದ ಆಪತ್ಬಾಂಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮನವಿ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಂದರ ಬಳಿಕೆ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 3 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನವಾಜ್ ರವರ ಭದ್ರಭೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಅಶೋಕನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ವುನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮರುವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ವುನೇನ್ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಕಾಶ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಶೋಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಶೋಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೇತನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು, ಇತರ ಓಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ವುನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ದಾಳಿಗಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ಗಳಿಸುವಂತ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮಾಡುವಂತ ತಂಡವಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ತಂಡವಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳೇ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ. 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಬಳಿಕ 1ರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಅಶ್ರಫ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿಗೆ 10 ಓಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಶ್ರಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 11 ಓಟ. ಅಶೋಕ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 3 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, 40 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಯಾವ ಆಟಗಾರನ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಆಟಗಾರನ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಿದೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ. ಆ ತಂಡದ ಬಲವನ್ನ, ಆ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈದಾನ ಗಮನಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತ ಆಟ. ಕಳೆದ ಎಣ್ಣೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಪಂದ್ಯ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ 40 ಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ವುನೇನ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೇತನ್, ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆತಾರೆ. ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ
16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಶೋಕನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜವಾಬನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25 ಬಂದಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿದೆ. ಚೇತನ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾರೆ, ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಫಾನ್ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 1000 ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಯಾರು ಕೂಡ 1000 ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಮೂಲೆಗಳು, ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ. ವಿಕೆಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. 25 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಚೇತನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಇದುವರೆಗೂ ಎದುರಿಸಿದಂತ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟವನ್ನು 9 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆತದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಟಗಾರ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತದೆ. ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಬ್ಬರ ಮೈದಾನ, ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನ, ಬಳಿಕ UCG ಮೈದಾನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈದಾನಗಳು ಕೂಡ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಆಟವನ್ನ ನಾನು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಿಹಾಲ್ ಆಟದ ಶೈಲಿ, ಆಟದ ವೈಖರಿ, ಆಟದ ಭಂಗಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಿಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲದಾಗ ಆ ತಂಡವನ್ನ ದಡಕಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಂಡಿಗೆ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಕಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 2 ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, 3 ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ನಿಹಾಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರೀಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜೀಂ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ ಉನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಶ್ರಫ್ 13 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ತೋರಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಎಸೆದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜೀಂ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದೇ? ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವಿದು. ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಅಜೀಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ 1 ಓಟವನ್ನಾದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಅಶೋಕನ ಕಡೆಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಲಭಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರ್ ಇದು.
6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುದು ಬರೀ 1 ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ನಿಯಮ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಗಿದೆ ಸಾಕಿರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಅಸೀಮ್ ರವರ ಜೋಡಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದಾದ್ರೆ ಅಲ್ ಉನೇನ್ ಎನ್ನುವುದು ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರು ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಸೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಟಗೌಟ್ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಶಾದ್ ಅಸೀಮನ ಕಡೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಸದಗಾರಿಕೆ, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ ಉನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮದ್ರಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದ್ರಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಕಿರ್ ಅವರೇ ಈಗ ನೌಶಾದನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಗಿಡಗಳಂತ ವಿಕೆಟ್. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆಯ ಮಂಪರ್ನಿದೆ. ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ಲರವರ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮನದಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ ಉನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಒಂದಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ ಉನೇನ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರು ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಅಸೀಮನ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ನೌಶಾದ್ ಎಸೆದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಓಟ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಳೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 20 ಓಟಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಸ್ ಬಿಕೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಬೀರ್ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಸಫಾ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಂಪಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು.
ಪದೇ ಪದೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು. ಅಲ್ ಹುನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಎಡವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಾಳಿಗಾರರು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 35-5 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. 11 ಚೆಂಡು 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ ಹುನೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 12 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲ್ 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 ಹಲ್